Yeah. La 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 da da da. Ooh, yeah. Hey. Warning. This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm showing you how I do my makeup. So keep on watching. So the first thing I do when I do my makeup is I put my hair in a bun. So I tone my face using this micellar water from Garnier. It's really important to prep your face in order to have a clean face and a nice base for your makeup. The next step I do is I put serum in my face at as you can see, paubos na siya. It's a super vitamin C serum. I don't know where it's from, pero binigay lang siya sa akin ng ate ko. It makes your skin really glowy and really nice all throughout the day. At after ko maglagay ng serum is I put Cetaphil moisturizer in my face. So, I only put 1 drop. At ilalagay ko lang siya sa face ko para magdagdag sa moisture. Guys, umitim ako dahil nag-beach kami kahapon. Nag-vlog pala ako kahapon sa Lacawon. I'm going to put the link down below if ma-upload ko na. Pero feeling ko mauuna po ma-upload yung makeup tutorial ko. So next step is I'm going to put a Vaseline lip balm in my lips para ma-prepare siya sa lipstick mamaya. So, na-prep ko na po yung face ko. I'm going to proceed sa makeup ko na po. So, for foundation, I'm using this L'Oreal Infallible Foundation. I'm in the shade Vanilla 120. I'm going to put like 2 drops of it. Kasi, okay na po siya sa face ko. Yeah. I think lalagay ko po yung foundation ko and I'll be back. So, tapos na po ako mag-foundation. As you can see, natakpan po yung mga dark spot ko, mga blemishes ko, at yung mga imperfections ko. So, yeah. And now, I'm going to proceed sa lipstick. Usually po nilalas ko po maglagay ng lipstick, pero this time, paunahin ko po yung lipstick dahil po I look so pale tingnan. At for lipstick pala, I'm using this Sugar Tint. Pero it's a really good red lipstick po. Actually po, super magastos po talaga ako sa lipstick. Dahil super laki po ng lips ko. Tignan nyo. So next step po, I'm going to contour my face using this Truth or Bare palette po. I don't know where it's from. I'm using this brush na nabili ko po sa Watson sa Nichido area po. It's really nice po actually na pwede po siyang i-close. Ganito. At pwede po siyang takpan. At yan. I-brush ka na. At pwede mo siyang lagay sa maliliit na bag. At yeah, it's really convenient. Maglalagay lang po ako ng brown eyeshadow. Eyeshadow, ginagawa ko rin po siyang contour. Sa cheeks ko po. Lalagyan ko din po ng kunting contour yung forehead ko dahil, di ba? Hindi ko na kailangan mag-explain. So, yeah. Growing up, super insecure po talaga ako sa features ko dahil tingnan niyo po yung lips ko po super malaki, yung forehead ko po super laki, yung kilay ko po super kapal. Marami po akong na-learn sa life na you need to accept your features at starting to love it. So for powder, I'm using this Maybelline powder. Importante po talaga mag-powder sa face para maset po lahat ng makeup sa face para mag-stay po yung makeup all throughout the day. So next step po, I'm going to put blush in my face and for blush. And for blush, I'm using this Careline All Control. So yeah, same brush pa rin po yung ginagamit ko dahil isa lang po yung brush ko to be honest. So yeah, lagay ko lang po siya sa mukha ko para magkakulay po yung face ko. So
So, next step po, maglalagay po ako ng nose contour. Dahil nalimutan ko po kanina maglagay ng nose contour sa basang makeup. Pero, I think it's okay pa rin po. Kasi nobody's perfect at minsan nalilimutan po natin yung ibang step. So, yeah. For nose contour po, gumuguhit lang po ako ng 2 guhit sa gilid ng ilong ko po at ibabrush ko lang po siya to create the ombre effect po. Kasi I really need a nose contour po. As you can see, kailangan ko po talaga kasi yung nose ko po is so broad. Pero that is what makeup is for, diba? So next step po, I'm going to put eyeshadow. So hindi pa rin po nag-iba yung eyeshadow taste ko po. Yung eyeshadow pa rin po na ginagamit ko po is this orange eyeshadow po. If you watch my past video po, mahilig po talaga ako sa orange eyeshadow. Lalagay ko lang po siya sa eyelids ko. So, the next step I do is I curl my lashes using this eyelash curler. Pinipress ko lang po siya for 20 seconds po to have that nice lift. So, hintay lang pa ako. Kabila. So, for mascara po, I'm using this Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara po. Maganda pong formula po ng mascara na to. And the only bad thing about it na masasabi ko po is its packaging po. Like, ito po, tingnan nyo po. Dumidikit po yung mga makeup niya. Sana Maybelline, if gumawa kayo ng isang product, make sure po na maganda po yung packaging niya, na hindi po dumidikit yung makeup niya dahil usually po nilalagay po yung mascara po sa makeup bag at halo-halo po talaga yung mga makeup. So, yeah. Sana ibahin niyo po yung packaging. See? At nilalagay ko rin po siya sa eyebrows ko to create that bushy effect. At pinabrush up ko lang po siya. Kasi I love the look. Maglalagay po ako ng black eyeshadow po sa eyebrows ko using this cotton buds dahil nawala po yung aking eyebrow brush. At I think hindi ko naman yung kailangan dahil thank God may cotton buds. Like it works as fine as an eyebrow brush. Yeah, tingnan nyo. I love it. So the next step I do is I put Nichido Oil Control Powder po. Nilalagay ko lang po ng kunting Nichido Matte Powder po yung mga parts po na oily ako, including my nose, my T-zone, and my lower lip. May konti lang para hindi ako mag-oil. And the last step I do sa aking makeup routine is I put highlight all over my face, including my inner corner sa mata. Nilalagay ko lang po siya sa inner corner ng mata ko. At ginagamit ko po yung kamay ko sa gitna ng ilong ko. Nag-i-blend ko lang po. Tapos sa taas ng cheekbones ko. There. Sa kabila. Nice. So, I think tapos na po yung makeup ko. I don't want your body, but I hate you, think about you with somebody else. Our love has gone cold, you're entertaining me so. I'm going to take this opportunity, guys, to thank you guys sa 900 subscribers po. Na-appreciate ko po talaga about isa sa inyo. Malapit na po tayo sa 1K po. No words po can explain how big deal po ito talaga sa akin. Like, priceless po talaga. Salamat po talaga. Marami po ako mga videos na upcoming po this October po dahil marami po akong pupuntahan. At hintayin niyo po yung mga uploads ko po dahil it will be lit po. It will be lit as fuck po. Thank you all so much for watching po. Don't forget to like and subscribe po. And
Also po, turn on po the post notification bell po dahil it will notify you anytime I upload a new video po. And salamat po talaga ulit, and I'm going to see you guys next time. Bye guys! Oh my god! Thank you! Thank you! I really appreciate that. Di ko alam kung anong ginagawa niya pero naku-curious ako bakit nag-shake siya. May epilepsy kaya siya? Comment down below what you guys think.